Tell us your name, where you come from, and your testimony. My name is Okionde Karo, and I'm a Nigerian living in Togo. First of all, I want to thank God for the salvation of my soul, because since I have joined this ministry, many things have changed in my life. I also want to thank Him for the joy mercy He gave to me when I went to Nigeria. Although what I went there to do was not successful, but I know He will do everything at His own time. And lastly, I want to thank God for the healing He has given to me. It started on Tuesday, because normally before I sleep, I meditate through the Word of God. So that night, I went back to our daddy's preaching, the one entitled Fight for Your Future. So after reading, meditating about it, I was praying. And I was praying to a certain level that I began to be afraid, because I don't know what happened. I began to be afraid, like something was within my area. Something was trying to, attack me. So I realized that my prayers were very strong than before. So I was praying, and later I was at ease. So when I went to sleep in the morning, I started feeling cough. My heart, everyone was paining me. So my parents were like, I should go and take some drugs and go to the hospital for checkup. And everybody around me was just disturbing me. And I was like, no, I want to test my faith, because the daddy don't always say that what you don't believe never happen to you. So I heard of that. I said that I was telling everybody I was not sick, although I was coughing. So it's on Thursday, after my deliverance, I was feeling better and better. But this time, I meet people. They always tell me to go to the hospital for checkup, but believe me, I was feeling. So every time, Daddy always tell me to meditate around the Holy Spirit. So I was every time meditating around the Holy Spirit. So they said that my mom slept, and according to her, she said she dreamt of. She took me to the hospital, and the doctor said I was sick. And the doctor said that in the dream that he would prescribe me some drugs to take. And in the dream I told him that I don't take drugs. I don't believe in drugs. So yesterday, that was what she told me. And yesterday when we came to the choir practice, after we rehearsal, Daddy prayed for us, and immediately I left this place. I don't know, all these things disappeared. So I want to give back the glory to God for what He has done in my life. Hallelujah! Hallelujah! Hold on to your faith. What is happening around you, hold on to your faith. Hallelujah. Amen. Even her mom dreamt where he told her, I don't drink, I don't take drugs. Sa maman a même rêvé qu'il lui a dit qu'il ne boit pas des médicaments. That means even in the realm of the spirit, it has registered that he is not meant for drugs. Cela dit que même dans la dimension spirituelle, il ne boit pas des médicaments. C'est enregistré, cela est enregistré. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Some the same God that have healed you, your healing is permanent, and He will increase your faith in Him, in the name of Jesus. Amen. Notre Seigneur remercie Dieu pour la guérison de Dieu dans sa vie. Il témoigne qu'avant de dormir, il médite souvent sur la parole de Dieu, et le mardi passé, il était en train de méditer sur une des prédications que notre Père ici nous a donné, dont le thème est combat-toi pour ton futur. Donc après la méditation, il a commencé à prier. Et arrivé à un point dans la prière, il a commencé à avoir peur. Et il dit qu'il sentait qu'il y a quelque chose autour de lui. Et après la prière, il s'est couché. Mais le lendemain matin, il a commencé à sentir la toux, il a commencé à tousser.
et plusieurs, dans ceux qui étaient autour de lui, lui persuadaient et lui disaient d'aller à l'hôpital, d'aller faire des analyses ou de prendre des médicaments. Et il leur a répondu qu'il n'arrive pas, qu'il va bien et qu'il ne va pas prendre de médicaments. Et il demande que mon père ici dit souvent que ce en quoi tu ne crois pas ne va jamais marcher pour toi. Et il a souvent entendu mon père ici dire qu'il ne boit pas de médicaments. Donc il s'est accroché aux paroles de mon père ici et a dit que si mon père ne boit pas de médicaments, que lui aussi il a la foi qu'il ne va pas aller à l'hôpital ou boire des médicaments à cause de cette sous. Donc il n'était pas allé à l'hôpital bien qu'il toussait. Et il demande qu'il était revenu ici au culte du jeudi. Après la délivrance, la chose s'est diminuée. Même après la délivrance, il ne sentait plus cela, mais lorsqu'il rencontre les gens lui disent toujours d'aller à l'hôpital ou de faire des analyses. Et il remercie Dieu parce que la chose était arrivée à un point auquel sa mère a rêvé et elle a vu que dans son rêve, elle l'a amené à l'hôpital. Après l'analyse, le docteur a dit qu'il est malade et qu'il doit boire des médicaments. Mais même dans ce rêve, il a dit à sa mère, au docteur, qu'il ne prend pas des médicaments. Et il remercie Dieu pour cela aussi et demande qu'arrivé à l'entraînement de la courage de samedi, après la prière de l'homme de Dieu, la tout a totalement disparu et que toutes les douleurs, tous les maux qu'il avait ont totalement disparu. Donc il remercie Dieu pour cette guérison et pour sa foi. Et il dit que toute la gloire soit à Dieu. Amen.